What's up, Russia? Как дела? How's it going, everybody? Ну как дела, друзья? I am Alex Hirsh, and this here is my translator. Я Алекс Хирш, а это мой переводчик. She will be explaining to you all the strange American things that I say. Она вам будет объяснять все странные американские вещи, которые я буду говорить. I'll probably make some jokes that don't make any sense when they are translated, so I apologize. Я буду шутить, и некоторые мои шутки, возможно, будут бессмысленны, поэтому прошу прощения заранее. So, if you get confused, just trust me, it's really funny in English. Так что, если вы что-то не поймете, просто верьте мне. Очень смешно по-английски. So I just want to get a sense of the crowd, and I sort of have a little bit, just through like a show of hands, who here has seen every episode of Gravity Falls? Can you? That's pretty good, even with no translation. Да, отлично, и без перевода все. All of them, every single one. Вы видели все серии? Okay, so what that means is that this is the first time I've ever spoken after the end of the show. So that means I can talk about stuff that I wasn't allowed to talk about before. Это первый раз, когда я говорю после того, как шоу уже отснято, и я могу говорить о тех вещах, о которых раньше не имел права рассказывать. Before I get into all of that stuff, first of all, I just want to thank the hosts of this convention for inviting me to Russia. Okay. This is the first time I've ever been here. It's very cold, but it's very fun. Это мой первый раз в России. Очень холодно, но очень классно. They say it's warm. It's warm here. Well, I mean, you know, compared to California, it's freezing. Ну, по сравнению с Калифорнией, очень холодно. I am a weak little man from America. Russia is too strong and powerful for me. Да, Россия для меня слишком сильная страна. So I have to say, Russian fans, I don't know why, but I get letters from all over the world, and I would say the most amount of letters I get are from Russia. You guys... Вы самые классные фанаты. Больше всего писем я получаю из России. You guys are like, for some reason, like the most crazy, enthusiastic, weird fans in the entire world. Вы самые классные. Да. Which I appreciate, because I'm a strange person as well. There's a sign that says, "We love you," and then it's got a weird little face on it. I love you too! Probably one of the strangest letters I ever got from Russia was, and one of you might be responsible for this, was a book of drawings of me. То есть самое странное письмо, которое я получила из России, кто-то из вас, наверное, его написал, и да, и там были очень классные рисунки. It was this like big binder. It was colored like flannel colored binder. And it had like 50 different drawings by Russian people of my face. Это просто как огромная тетрадка с где-то 50 рисунками, моими портретами в этой папке. Очень круто. And it was like, there was a lot of like, some people drew me like looking all like handsome and rugged, like riding on like a buffalo or like a bear or something. And other ones just made me like all anime and cute with like giant eyeballs. То есть некоторые рисовали меня, и я был такой весь классный и мужественный, а другие рисовали меня, и я был в стиле аниме, такой весь милый, по-разному. And my mom came to visit my office, and she saw these drawings, and she's like, "Do you have a stalker? I'm worried about you." И когда моя мама пришла в мой офис, она увидела все эти рисунки, и она сказала: "За тобой явно кто-то следит, я беспокоюсь за тебя." And I had to explain to her, yes, the entire country of Russia is stalking me.
Russia is outside my window watching me and breathing heavily. Россия следит за мной. Она за моим окном и просто смотрит за мной. So it's so cool to meet my crazy stalkers here face to face. I'm so happy to be here. I guess tomorrow we're going to be doing like a question and answers. So tomorrow I'm going to be able to ask the crowd specific questions. But today it's just me talking about whatever I feel like. Завтра будет сессия вопросов и ответов, а сегодня я просто буду рассказывать о чем захочу вам. So I wanted to just talk a little bit about kind of what has happened sort of in my world since the cartoon show ended. И я просто хотела рассказать, что со мной произошло с тех пор, как мы закончили снимать Gravity Falls. It's like really hard to come up with an ending to a TV show. Like I worked really hard on it. Do you like the ending? Was it all right? Was it okay? I know everyone just wants it to go on forever, but there was some cool parts, right? Все хотели, чтобы он все время продолжался, но все равно классный сериал, правда? I mean, sort of since the show has ended, like I have gotten so much amazing support from fans, so many amazing tweets and letters, and I've sort of been able to kind of reflect and think about the show, and kind of think about how I kind of look back on it, and I feel nostalgic for it already, I think. С тех пор, как шоу закончилось, я получила очень много классных ответов от фанатов, и твитов, и всего. И у меня было время, чтобы подумать, поразмыслить о самом шоу и поностальгировать о нем. I wanted to kind of talk to you guys about sort of how I come up with this stuff, and maybe tell you things maybe you haven't heard about some of these episodes. И я хотела немного сказать о том, как я придумал все это, и, возможно, рассказать что-то, о чем вы еще не знаете, про некоторые эпизоды. Before I do, I was wondering if any of you have an episode that you'd like to hear some things that are maybe new about, or hear about how we came up with it. Just shout out an episode, just yell it out, and she'll tell me what you're saying. Просто выкрикните название эпизода, который вам особенно нравится и о котором вам хочется узнать побольше, и я вам про него расскажу. You hearing anything? Okay, just. Okay. All right. I was hearing somebody said they wanted to hear about the episode Sock Opera where Bill possesses Dipper. I heard someone say. So I'm going to sort of take you guys behind the scenes and explain how a Gravity Falls episode is made, basically. И я хочу вам объяснить, как делаются эпизоды в Gravity Falls. Про носочную оперу расскажу. Sock opera, I don't know what it's called in Russia, but this is the episode where Bill possesses Dipper, and Dipper gets the yellow eyes and stumbles around, and that one, you guys have all seen it. Ну, это тот эпизод, где Билл вселяется в Диппера, вы знаете. Отлично. So basically, the way we come up with an episode of Gravity Falls, and this is a good example, is we have to start with two things. We need a story that's normal and about regular life things, and we need to combine it with a story that's crazy and is about magic. Мы начинаем работать с историями так. Нам нужно две истории. Обычная, которая очень схожа с тем, что, скажем, может произойти в жизни, и такая магическая, которую нам нужно соединить в одну. So in the case of this episode, first we came up with the idea of, what is something, Mabel's had a bunch of crazy crushes, and each one is sillier than the next. What's the most confusing, weird Mabel-y crush? And we thought, what if she's in love with a guy who makes sock puppets, and she has to make sock puppets to impress him? So that was the first idea we had. Ну, то есть первая идея была такая, что у Мейбл всегда очень куча всяких парней, в которых она влюблена, и мы подумали, какой бы парень был самым странным. И мы решили, что страннее всего было бы сделать такого парня, который делает кукол из носков, делать с ними театр, и чтобы ей самой бы пришлось сделать таких кукол, чтобы его впечатлить. But that's not a Gravity Falls episode yet, because it's just a regular life story. It needs something magical in it. This is where the show gets hard.
we had to figure out what is a magical thing that would happen with sock puppets, right? It's like very weird, right? Но все равно ситуация довольно обычная, и нам нужно было найти что-то магическое, что может случиться с куклами, сделанными из носков. So we came up with a bunch of ideas. We thought, what if the socks come to life? What if Mabel gets knitting powers and every sweater she knits starts to climb around the walls like a monster? What if Mabel herself turns into a puppet? These were all ideas we kind of thought of. Ну, то есть у нас было разные идеи. Например, мы думали, а что если носки оживут? А что если у Мейбл появится такая сила, что она сможет вязать настоящие такие свитеры, которые как будто бы сами оживают и вокруг ползают? Мало ли что может случиться. Много идей. And there's a drawing I have somewhere of Mabel getting attacked by 50 socks that are biting her and chewing her face, and she's screaming in terror from all these socks that are attacking her. The episode almost turned into that. И у меня есть такой рисунок, где на Мейбл нападает куча носков, она просто кричит, они ее кусают. И мы даже думали, может быть, сделать такой эпизод. But then somebody in the writing room said, I bet all the kids are missing Bill. Но потом кто-то сказал, Билла не хватает в этом эпизоде. So I thought, all right, well, what if we need the magic to somehow relate to the main story? What if Bill turns Dipper into a puppet? And those are the two stories. The magic is that, and the regular story is the crush, and those were the first two pieces. Так что мы подумали, что если Билл превратит Диппера в куклу, и тогда получается, что есть обе части, и реальная, и фантастическая. The hard thing was figuring out, okay, well, why would Dipper ever make a deal with Bill? Because, you know, Dipper defeated Bill in Dreamscapers. They fought each other. Dipper is a smart guy. Why on earth would he shake hands with basically the devil in a triangle shape, right? Ну, у нас была проблема, почему бы Диппер решил вступать в сделку с Биллом, если он уже его победил, если он знает, что Билл далеко не хороший, и почему бы он стал это делать? So we thought, well, maybe Dipper and Bill become friends. And we actually had an entire early version of the script that we threw out where Dipper and Bill become friends and are like buddies. И мы думали, может быть, тогда Диппер и Билл станут друзьями. И у нас была целая огромная версия сценария, где мы действительно это написали, но мы решили так не делать. There's a whole version where Bill tells Dipper that he inspires great minds throughout history, and that he has now chosen Dipper, and that he is going to give Dipper all the answers of the universe, and that's why they become friends. Была такая версия, что Билл говорил Дипперу, что он вдохновлял очень многих гениальных людей в истории и может сделать то же самое и для него, и так они стали друзьями. There was even a part where Bill pulls Dipper out of his body into a ghost, and Ghost, Dipper, and Bill fly around the town together and just mess with people and pull pranks on people. Like, that's how they have fun together. И была такая идея, где Билл вытаскивает из Диппера душу, и они просто вместе, как привидения, летают по городу, прикалываются, ну, им весело. We wrote this out, we even did drawings of it. And then when we looked at it, we were like, that's insane. That's crazy. Dipper would never do this. Dipper would never be friends with Bill. We just didn't believe it. У нас даже были такие рисунки, но потом мы посмотрели и решили, нет, это слишком. Диппер и Билл, они никогда не смогут стать друзьями. So we ended up throwing that out and saying maybe Bill is just lies to Dipper. Maybe Bill tricks him, and that's kind of, we ended up throwing that entire piece out. And that happens in every episode. We have totally different ideas that we try out and then we throw away because they don't work. И тогда мы решили, может быть, просто Билл врет Дипперу, может, он как-то его обманывает, и таким образом ему удается завладеть его телом. И таким образом получилось, что мы выкинули просто очень много версий сценария, и так случается почти с каждой серией. One weird thing about Bill is we tried originally, we tried to get the voice of... Do any of you guys remember Twin Peaks, the American television show Twin Peaks? We tried to get the creator of Twin Peaks, David Lynch, to do Bill's voice. Мы хотели, чтобы Дэвид Линч озвучил Билла сначала. Originally, we went out to him and we offered him the role of Bill's voice, and he turned us down because he's like, "What? This is a stupid Disney cartoon." He'd never heard of us. He didn't want anything to do with it. И мы ему это предложили, но он отказался, сказал, ну какой-то глупый диснеевский мультик.
решил с нами не сотрудничать. So I ended up doing my terrible David Lynch impression. I don't know if you've ever, in Twin Peaks, he plays a character where he's always kind of shouting, kind of like that. Если вы видели Twin Peaks, он там играет такого персонажа, который все время как бы кричит. Как... So like I just did like my crummy impression, and it was just like, you know, reality's an illusion, the universe is a hologram, buy gold, buy! It just became this insane high-pitched scream. Bill? I'm here! It's hot. A lot of voices kind of happened that way in the show, that it would start with somebody that we wanted to do, and then for whatever reason we couldn't get them. Много голосов в шоу мы так и сделали. Мы сначала хотели кого-то позвать, чтобы озвучили, но нам не удалось их позвать. Like, obviously, a lot of you guys know that the voices that I do on the show, Grunkle Stan, Seuss, Bill Cipher, Old Man McGucket, a few of those are inspired by real-life people. Вы знаете, что многие из тех голосов, которые я озвучиваю, Магакет, Зус, Билл Сайфер, все они вдохновлены реальными людьми. So I wanna say something as Grunkle Stan for you guys. I feel like if Grunkle Stan was in Russia, he would probably say, I was told there would be more bears. I am disappointed at the lack of bears. And, you know, just probably, oh, hey, a mystery shack! You've ripped me off! I'm going to sue all of you! Да. Я вас всех засужу, у вас там хижина тайн, кошмар, а медведей недостаточно. Маловато медведей в России. I don't know any Russian, but I'd love to learn some Russian. Maybe Grunkle Stan can learn some Russian. Я не знаю русского, но я бы хотела выучить русский. Может быть, дядя Стэн выучит русский. How about you teach me to say, I love St. Petersburg, as Grunkle Stan. How would I say that? Я люблю Санкт-Петербург. Oh, you're going to have to slow down. Я. One syllable at a time. Я. 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 Люблю. Юблю. Я юблю. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Петербург. Я люблю Санкт-Петербург. Я люблю Санкт-Петербург. I'm sure that sounds terrible coming from me. Думаю, звучит ужасно. Let's see. How about I'll do one as Seuss. What's up, dudes? I'm Seuss. How about you teach me to say, give me some vodka. Дайте. Дай. Дай. Мне. One more time. Дай. Дай мне. Мне. Водки. Водки. What's up, dudes? Дай. 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 Мне. Vodka. I actually, you know, this is something nobody has ever asked me, whether Seuss has ever had a drop of alcohol in his life. Меня никто никогда не спрашивал, пил ли когда-нибудь Зус алкоголь какой-нибудь. I imagine that Seuss probably hasn't, right? He kind of seems like he's sort of a big kid, you know? Я думаю, что, скорее всего, нет. Он кажется мне таким большим ребенком. Grunkle Stan probably has. Like, your nose doesn't get that orange. Ну, а Гранкл Стэн, скорее всего, пил. Потому Unless что you've had a lot of vodka. очень оранжевый. Наверное, он такой, потому что он пил много водки. Let's see, I'm trying to think. We have a journal number 3 that we're going to be selling. Мы будем продавать третий журнал. That I wanted to talk a little bit about. И я хочу о while нем I'm немного here. рассказать. So it's going to be coming out in, I know in America it's going to be coming out in summer, I think late June, early January, maybe. В Америке он выйдет летом, может быть, в
конце июля или, может быть, в начале января. I don't know about translation. It's funny, Disney never tells me when stuff comes out in other countries. Ну, я не знаю, вышел ли перевод, потому что Disney мне никогда об этом не сообщает. But I know it will be available in English in the summer, and hopefully they'll translate soon. Ну, я знаю, что летом он будет доступен на английском, и, наверное, быстро его переведут. So this journal is going to be filled with a lot of gigantic, like, behind-the-scenes secrets about the show. I can't tell you all of them, because then no one would buy the book. В этом журнале будет много секретов насчет шоу, того, что мы не показали в нем. Но я не буду обо всем рассказывать, а то никто не купит его. One thing I can tell you is that one of the questions I get asked most is, where was Great Uncle Ford in those 30 years when he went into the portal? Да, самый частый вопрос, который мне задают, где был дядя Форд все 30 лет, в то время, когда он вошел в портал? Где он был? I've never been able to talk about it before because I wanted to keep it a secret, but now that the show's over, I could talk about it a little bit. Раньше мне нельзя было об этом говорить, я должен был держать это в секрете, но сейчас, когда шоу закончилось, я могу немного об этом рассказать. So, I mean, basically, when Ford was accidentally knocked into the portal all those many years ago, he, at the time, was already furious with Bill Cipher. He knew Bill had tricked him. По сути, когда Форд попал в портал, случайно, он уже был очень зол на Билла Сайфера, потому что знал, что тот его перехитрил. And Ford's plan to stop Bill was to shut down the portal and bury all the journals. И планом Форда было закрыть портал и уничтожить все дневники. But since he got knocked in by his brother, he couldn't do his plan, and now he is in this strange multiverse Bill universe where Bill and Bill's strange kind reside. Но ему это не удалось сделать, и он попал в эту вот такую вселенную, где, по сути, Билл правил бал. So while he was in the portal, in the other dimension, Ford had a mission. He had to learn how to survive in another dimension. He had to create or invent some kind of weapon, and he was planning on using it to destroy Bill. По сути, ему нужно было научиться выжить в этом новом измерении и также создать такое оружие, с помощью которого он бы мог уничтожить Билла. While Ford was off in this other dimension, he saw many weird characters and encountered friends and rivals and became something of an outlaw. И там он встретил много разных персонажей, и друзей, и врагов, и даже стал кем-то вроде человека вне закона. Bill's henchmen wanted to catch Ford, so interestingly enough, Grunkle Stan was a criminal in our dimension, but Ford was essentially a criminal in the other dimension. Так что люди Билла пытались поймать его, и, по сути, если дядя Стэн был вне закона в нашем измерении, то Форд был вне закона в другом измерении. There are wanted posters all across the multiverse with pictures of a young Grunkle Ford saying, "Find this guy dead or alive, give him to Bill," and you'll see what that looks like in the journal. Там были фотографии Форда, под которыми было написано «разыскивается, живой или мертвый», и нужно было его отдать Биллу Сайферу за вознаграждение. As well as a lot more details and maybe a hidden Rick and Morty reference. But you didn't hear it from me. Но это не я вам рассказывал. Another thing that we talk about in the journal that's sort of not really fully revealed in the show is kind of what the time was like when Grunkle Stan and Ford, sorry, I'll start over. One of the things it reveals is the time that Ford and McGucket, when they were younger, the mysteries that they investigated in the town. Еще не очень много в сериале рассказывается про то, как Форд и МакГаггет раскрывали разные таинственные штуки в городе. Не очень много. So you'll get to read about those adventures that they had, and there's a lot of weird connections to the way the show is written in the book and the show that you'll just have to read when you see it. Но об этом будет в дневнике, и там вообще будет много интересных таких связей между книгой и сериалом. Будет интересно. We also have another book coming out that's a. Do you guys know what choose your own adventure books are? Did you ever have those in Russia? Do you know what this is?
I'm getting a look of no. Some people say yes. It's a kind of book where basically every chapter ends with a choice, and you choose which thing the character should do, and you flip the pages, and each choice leads to a different ending. Ну, как бы такая книга, в которой каждая глава заканчивается вопросом, ну и можно выбрать, что будет следующее, что идет следующим. Разные книги такие бывают. So we have a book like that coming out, and the whole story is about Blendin, the time traveler. He's looking for this mysterious treasure that these time pirates have hidden somewhere throughout time. И вот будет такая книга про Блендина, и он будет искать сокровища, которые пираты времени где-то спрятали во времени. But he's a really, really bad time traveler, and he keeps going to the wrong time. So he asks Dipper and Mabel, he says, if you help me find the treasure, I'll cut you in on a piece of the profits. Он постоянно попадает не в то время, и поэтому он просит у Диппера и Мейбл помощи и говорит им, что поделится с ним своим доходом, если они помогут ему найти это сокровище. And he gives you a big choice. Which time do you want to travel to? The future, the Middle Ages, or the old American West with cowboys? And you reading the book, you get to decide where do you look for the treasure, and every ending is insane. И то есть у вас есть выбор, где искать сокровища: в будущем, в средних веках или на Диком Западе. И вы читаете книгу и можете просто выбрать. Но при этом конец всегда примерно одинаковый. Some of you might have noticed that in the last episode of the show, when Bill is punched out by Stan, Bill screams something backwards. Anyone notice this? Может быть, вы слышали, что в последнем эпизоде, когда Билла выбивают из нашей галактики, он что-то кричит задом наперед, как бы. This is something that has never really been talked about in the show, but if you choose correctly, one of the chapters in the time travel book will tell you something about that. Об этом в шоу не говорится, но если вы выберете правильно, то одна из глав в этой книге про путешествие во времени вам как раз расскажет, что сказал Билл в тот момент. The world of Gravity Falls has many strange hidden connections between the show, between these books coming out, and there's plenty of things that still nobody has ever found yet. Там есть много разных связей между сериалом, между книгами и просто много всего, о чем мы вообще еще никогда не говорили. Let's see, I'm trying to think if there's anything else I can tell you without getting in trouble from Disney. Я пытаюсь вспомнить, есть ли что-то такое, что я могу вам рассказать, и при этом, чтобы у меня не было неприятностей от Диснея. One more interesting thing that we get to see in the journal is, you guys remember Giffany from the episode Seuss and the Real Girl? I think I saw a Giffany somewhere here. There might have been one, maybe. I don't know. She's inside an arcade game right now or something. That's a lot. So in that episode, if you guys remember, Giffany, Seuss throws her CD in the oven and it burns and she falls to the ground. Ну, помните тот сюжет с Гиффани, где Сус бросает диск в печь, и он сжигает этот диск, и она исчезает? It seems in that episode like she's dead, right? Кажется, что она умерла, правда? You heard it here first. Giffany is not dead. She lives. Her electric code exited that robot and went somewhere else. I can't say where, but it will be revealed in the journal. Есть электрический код, в котором она сохранилась, и об этом будет рассказано в дневнике. But I can't tell you more than that because I don't want to give everything away about the journal. Ну, я не могу рассказать, где конкретно это будет в дневнике. Не хочу всего раскрывать, всех секретов дневника. Before I say anything else about it, I feel like I saw some Gravity Falls costumes in the crowd. Would anybody who's wearing a Gravity Falls costume kind of wave your hand? Let's see. Поднимите руку, кто в костюме Gravity Falls. What do we got here? We've got... All right, I see... Let me see how many Mabels I have here. 1, 2, 3, see, 4, 5, 6 Mabels, 7. This is an adorable Mabel right here. That's a delightful Mabel. Oh my gosh, I'm being attacked. See, 8 Mabels, 9 Mabels. I see. Is there a 10th Mabel? Is there? Oh, there she is right there, Mabel number 10.
Hopefully at some point I'll be able to get a picture with all 10 Mabels. Я надеюсь, что сфотографируюсь со всеми Мейбл. Let's see, I want to see how many dipper hats I got Сколько диперов? here. Кто в кепке дипера? 1, Поднимите руку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Where are my dippers at? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oh my God, and then there's the back, look! Woo! There's an entire clone army of dippers. Целая армия клонов. I gotta say, I mean, dippers outweigh Mabels a lot. Да, гораздо больше диперов, чем Мейбл. That makes me feel good. Dipper is based on me and Mabel's based on my sister, so I guess I'm the alpha twin. Да. Let's see, what else we got? I see a Seuss right here. Зус. What's up, my dude? Boosh! Там что, Иисус? Oh my goodness. The Lord Jesus Christ himself. Сам Иисус. What's up, dude? It's me, Jesus. You're Jesus too. It's actually, we originally, Seuss's name. Yeah! What up, Jesus? Can you throw me one of these? Yeah. Very good, join the dark side. In the original, when we first came up with Gravity Falls, Seuss's name was supposed to be Jesus. И имя Суса должно было быть Иисус на самом деле изначально. And that's what we called him originally, and Disney had a problem with that. Но Дисней не согласился с этим. Не понравился такой вариант. Disney said that people would read the word Jesus and they would get angry. Они подумали, что когда люди увидят имя Иисуса, они разозлятся, им это не понравится. So like people would turn on their TVs and they'd see, in this episode, Jesus is bad at dating girls, so he dates an anime figurine. Ну да, как в этом эпизоде Иисус стал встречаться с девушками, и он встречается с девушкой аниме. Or Вот странно. this week, Jesus switches bodies with a pig and goes wandering around the town. А в этом эпизоде Иисус меняется телами со свиньей и бегает по городу. So for that reason, I was like, okay, I guess we'll just call him Seuss, which is short for Jesus. И поэтому мы решили назвать его просто Сусом, что сокращение от Иисус. But then, so many fans come up to me and they say, oh, I love the character Zeus with a Z. Но потом ко мне подошли друзья и сказали, что круто было бы назвать его Зус, начиная с буквы Z. Like they think he's like the god Zeus of like Greek mythology, like so they confuse people anyway. Как Зевс в греческой мифологии, поэтому это все равно смущает людей. Немного. Like so, there's no matter what you do, you're offending some religion. Either it's Jesus or Zeus. Ну да, что бы ты ни делал, все равно какая-то религия страдает немного. Будет это Иисус или Зевс. There's a number of instances like that. Bill's name was originally not Bill Cipher. И изначально имя Билла не было Билл Шифр. We first just called him Bill, just plain old Bill. And Disney had a problem with that. Сначала мы назвали его просто Билл, и у Диснея опять были проблемы с этим именем. They basically said that that Bill was trademarked. There's a character in America. His name is Mr. Bill, and he's a little clay guy who gets like run over by cars and stuff. Просто уже был какой-то Билл, и он встречался в других шоу, его там давили машины, всякое такое. Нельзя было брать это имя. So they said you can give him a last name, and then it's different. So I think the first thing I wrote down was, I think Black. It was Bill Black, just because it was a word that sounded mysterious, you know? Так что нам нужно было дать ему обязательно какую-то фамилию. Ну и первый вариант мой был просто Билл Блэк, просто потому что это звучало так таинственно. And Disney came back and they said, yeah, we did the research, and there's one man named Bill Black in America, and he will sue you. Дисней сказал, нет, мы проверили, и в Америке есть один мужчина, его как раз зовут Билл Блэк, и он обязательно вас засудит. This is like one of the problems in America is everyone wants to sue everybody else.
Это просто проблема в Америке. Все друг друга хотят засудить. I don't know if it's like that in Russia, so we had to keep changing the name. Every time we'd come up with a name, they'd say, no, there's already a Bill this, there's a Bill that. And finally, I don't even remember, I was very tired, and I was coming up with codes for the episode, and I was like, we're coming up with ciphers. How about Bill Cipher? And there was no one in America named Bill Cipher. И нам пришлось очень много раз менять имена, бил то-то, бил сё-то. Ну и, наконец, я очень устал, просто писал какие-то коды для мультика и подумал, так ведь нет, наверное, Билла шифра. И оказалось, что правда нет. So, I mean, originally, he was gonna be named Bill or Bill Black. He was gonna be green originally. Изначально он должен был быть зеленым. I don't know how many of you guys know, but like, on the back of like American money, there's like a little bill symbol. Ну, Yeah. как на американском долларе, да. And so I wanted him to look like the guy on the dollar, so I made him green. And my art director said he looks like a leaf or something. He looks stupid as a green triangle. Сначала я его сделала зеленым, ну как на долларе, но мне сказали, что он выглядит глупо, как будто бы он зеленый треугольник или даже листик. So I let my director pick the color. He changed it to yellow, and I was like, okay, there, yellow. It doesn't look like anything. Ну и потом цвет изменили на желтый, и я решил, ну да, круто, желтый, ни на что не похоже, нормально. And then when the episode came out, everyone was just like, oh, look, it's a nacho, haha! It's a corn chip, he looks like he's a chip. So. Потом вышел эпизод, и было круто. So he was gonna be a green triangle named Bill Black, voiced by David Lynch, if I had gotten my way. But that's one of the cool things about working in TV or with people is that things change, you know? Ну, если бы это была моя идея, получается, он бы был зеленым треугольником, его бы озвучивал Дэвид Линч. Но что круто в моей работе, это то, что все меняется, и в итоге вышел такой классный персонаж. And they change in ways you don't always expect. There was one of the weirdest scenes with Bill that we cut out of the show was from that episode Sock Opera I talked about earlier. И один из эпизодов, который мы вырезали из шоу, как раз из этой носочной оперы, о которой я говорил раньше. There's a conspiracy theory, I don't know how many of you guys have heard it, that Stanley Kubrick, who directed The Shining, faked the American moon landing. Есть теория заговора о том, что Стэнли Кубрик на самом деле снял то, как американцы приземлились на Луну. I imagine that would be a popular theory. It's very popular in America, and it seems like Russia would like that also. В Америке она очень популярна, я не знаю, насколько популярна в России. We almost put a scene in an episode where you see Bill Cipher helping Stanley Kubrick fake a moon landing. Мы почти сделали такую сцену, где Билл Сайфер помогает Стэнли Кубрику снять это вот приземление на Луну. Bill basically tells Dipper like, I've helped all the great minds in history. I helped Newton discover gravity. I helped the pyramids get built. And also the whole moon landing thing. Да, Билл говорит, что я помог куче классных людей в истории, великих людей. В частности, помог сделать это прилунение. And you see like Stanley Kubrick just like rolling a camera, and there's an astronaut like planting an American flag, and Bill is just like, take two, let's do it again. Да, и видно, как Стэнли Кубрик крутит ручку камеру, а Билл контролирует. Так, давай-ка еще раз, еще один дубль. The actual reason that one got changed wasn't, Disney didn't ask for it, we just had to cut it because of time, the episode was too long. Мы его не сделали просто потому, что он был слишком длинным, и нам не хватило времени. Длиннее, чем обычная серия. Like, that's the one thing that we are allowed to do, is like, we're allowed to make fun of America a lot. Мы можем смеяться над Америкой довольно много. Like, I've heard that like the rules in Russia, like it's a little different, like you're not supposed to talk about that kind of stuff, but in America, anything goes. Everyone makes fun of the president in America. Я слышал, что в России нельзя так делать, не стоит смеяться над Россией, но в Америке можно делать все, что угодно, всем можно смеяться над Америкой. And like that's how in the episode where you discover there's a fake president, Quentin Tremblay, like all of those jokes Disney was fine with. I was allowed to make fun of the presidents as much as I wanted to. Также в эпизоде с поддельным президентом все было нормально, мне разрешили его отснять. Все было круто. I'm trying to think if there's any other secrets about Bill that I've never talked about before.
о которых еще не говорил. Everybody always wants to know where Bill's from and what happened in Bill's past. Все хотят узнать, откуда Билл и что было у него в прошлом. I don't want to say too much because I think characters like Bill are interesting because they're mysterious. Но мне кажется, что такие персонажи, как Билл, интересны, потому что они таинственные. Не хочу много говорить, поэтому об этом. One of the things I love about the fans is that when I don't answer something, fans come up with their own theory, and sometimes it's cooler than anything I could possibly come up with. Ну, есть такая... Есть о фанатах то, что мне в них особенно нравится, это когда я чего-то не говорю им, они сами придумывают, у них такие классные теории, которые я бы сам даже не мог придумать иногда. I think the only thing I can say about that, without giving too much away today, is that the place Bill came from is a place that he can never go back to. Единственное, что я могу сказать, чтобы не раскрывать слишком много тайн, это то, что Билл пришел из такого места, куда он никогда больше не может вернуться. And it's a place where he would not be very popular. И это место, где его не очень-то и ждут обратно. But beyond that, the only details that I can reveal, you'll have to wait for the journals. Ну а так, я просто могу только сказать, что вам нужно дождаться, пока выпустят дневники. Let's see. It's tough because one of the hard things about a mystery show is people love it because they don't know stuff, but then they want to know stuff. Это очень сложно, потому что всякие таинственные шоу тем и интересны, что люди их любят, потому что они не знают, что произойдет, но при этом они очень хотят узнать, что произойдет. So I'm always torn between wanting to give people what they want, but also not wanting to destroy the feeling of mystery that exists in the show. То есть я хочу рассказать людям то, что они хотят, но при этом не хочу раскрыть всех тайн. But you guys, you probably like want to know everything, right? Like, you probably want to know like where's Bill from and what's Dipper's real name and what's going to happen to the kids. Вы, наверное, хотите знать все, откуда Билл, какое имя у Диппера настоящее. Does anyone have any theories about Dipper's real name? Does anyone have anyone think they know what Dipper's real name is? Кто-нибудь, кто знает, как зовут Диппера? Anybody? У кого есть теория? Right here. Let's hear. She says she thinks the name is Michael. That's incorrect. I'm sorry. Неправильно. Alex? You think it's Alex? It is not Alex. Не Алекс. Come on, what kind of an egomaniac would I have to be to name him? Does anyone else have any other theory? У кого-нибудь еще есть теория? What his name might be? What's that? Mabel. I heard Mabel. That would be amazing. Было бы здорово. What if their parents were like, we only love the name Mabel. You like go back home and their cat and dog are also named Mabel. Да, если бы родители любили только имя Мейбл и называли всех своих детей Мейбл, было бы круто, конечно. But I can't say anymore. The answer to his name will be revealed in the book. But if I say it now, nobody will buy the book. So. Ну, ответ I'm sorry. в книге. Не могу сказать, извините, прочитайте. That's how it works, guys. Как это работает? Oh, I heard a Bill in there. Wouldn't that be crazy? If his name was Bill? Было бы смешно, It might be. I can't say. I'm not going to say. Ну, я не скажу. I'm not going to say any more about it. Let's see. What can I reveal? What secrets can I reveal about the show? Так, какие секреты могу раскрыть о шоу? Надо подумать. I can talk a little bit about the ending. Могу немного рассказать о конце шоу. The ending was originally supposed to be one big, gigantic TV movie. Изначально в конце все это должно было быть одним большим фильмом, как для телевидения. When I originally pitched Weirdmageddon, I wanted it to be like a really long movie, and Disney said, no, that's dumb. Я хотела бы, чтобы это был один длинный фильм, но Дисней сказал, не-не, это нам не надо такого. They have like really strict rules about like what you can air and how long it is, and they said that like I signed a contract saying I would make a certain amount of episodes, and a movie only counted as one episode. У них есть очень серьезные правила о том, что вы можете снять и какой длины должен быть этот кусок, поэтому мне не разрешили. So I ended up chopping it into thirds,
I actually think it made it better. It made it weirder, definitely. Ну и в итоге я разрезала как бы весь этот фильм на 3 части, и мне кажется, что получилось даже лучше, по крайней мере, гораздо страннее. Writing the last episode was really difficult because there's so many things left about the characters that we wanted to show or wanted to do, but only a small amount of time to do it. Особенно было сложно снимать последний эпизод, потому что есть столько всего, что еще не раскрыл о персонажах, и так мало времени, чтобы все это раскрыть. One idea that got cut from the entire episode was there was a time where there was going to be a major plot involving Dipper's clones, Dipper 3 and 4. Да, вы помните эпизод, в котором были клоны Диппера 3 и 4, да? There was this crazy idea that after Weirdmageddon was over and everything was back to normal, it turned out that like clones 3 and 4 were still hiding in the forest and they wanted to steal Dipper's life from him. Была такая идея, что 3 и 4 клоны все еще прячутся в лесу и хотят тоже вмешаться в ситуацию. It was like, even though Dipper had learned all these lessons and grown as a person, his clones were just as selfish and immature as he was at the beginning of the show. То есть его клоны были такие же самовлюбленные и незрелые, каким был он в начале шоу. А так за время шоу много нового узнал и выучил. And they saw that he was going to go back home with Mabel, and they said like, no, we're going to kidnap him, and we're going to take his place, and we're going to go back to Piedmont instead. And it was just crazy. It was too weird. Они узнали, что он собирается вернуться домой с Мейбл, и они хотели его украсть и как бы занять его место. Ну, то есть это была очень такая сумасшедшая идея, слишком странная. There was also, we really wanted to find room for Quentin Tremblay in the last episode, but it was too packed. Every time we tried to put him in, there wasn't really enough time for it. Мы даже хотели внести в последний эпизод Квентина Тремблина, но у нас не было достаточно времени, чтобы это сделать. But I kind of, when it comes to the characters and things that we, didn't get to see in the end or didn't really get to resolve, what's kind of cool about it is it means if I ever want to make something else with Gravity Falls, there's still some stuff to be revealed. Ну, что круто, так это то, что если какие-то персонажи еще не полностью раскрыты, если я захочу снять что-то еще про Gravity Falls, то там это раскроется. I was trying to convince Disney for a while to do Gravity Falls comics. Я хотел, чтобы мы сделали комикс по Gravity Falls. Would you guys read a Gravity Falls comic? Would you guys buy? I guess that's a yes. So it's possible, I've tried to talk them into it. There's a lot of weird stories left over and strange pieces that I think would be a lot of fun to see in that context. Or maybe, I don't know, maybe a special someday, we'll see. Возможно, мы сделаем это, потому что есть очень много историй, которые можно продолжить. Посмотрим, как пойдет. But the reason I, ended it when I did was, it was two big reasons. Ну, есть две причины, почему я закончила сериал там, где я закончила его. Half of it was that had been my plan all along, was to tell a short story that didn't go on forever. Во-первых, я хотела сказать короткую историю, которая не длится вечно. And the other half was that I just needed a little vacation after. Да, просто мне нужен был отдых, вот и все. После такой долгой работы. Writing, directing, doing voices, supervising art. Ну, я писал, был режиссером, озвучивал, все это поддерживал, много работы. Dealing with Disney's rules, dealing with people suing us. Да, также имел дело с правилами Диснея и со всеми людьми, которые пытались нас судить. It's an impossible amount of things to do, and it was running me so ragged, and I felt like I don't want to do this unless I can do a great job. So I feel like I want to close this chapter for now, but it's possible that one day I might do something else with it. Просто было очень много работы, и я почувствовала, что мне надо завершить это на данный момент, но, возможно, я когда-нибудь еще к этому вернусь. In the meantime, I'm starting some new stuff. Unfortunately, I'm not allowed to say what it is yet. Пока я работаю над новыми проектами, но мне еще нельзя рассказывать, что это пока. I'll say that, one
tough things about Gravity Falls is it was a kids show, and so there was a lot of jokes and things they wouldn't let us put in because it's for kids. Одна такая штука насчет Gravity Falls заключается в том, что это детский сериал, и поэтому нам не разрешали многие шутки туда вмещать, которые были бы для взрослых. I'm friends with Justin Roiland, who works on Rick and Morty. And he's always bragging to me about how he can get away with anything. Да, и он мне всегда говорит о том, что он может сделать все, что угодно в своем шоу. Создатель Рика и Морти. Like he'll just be like, oh, haha, in today's episode, Rick shoots somebody in the face. And it's like, we can't shoot somebody in the face on Gravity Falls. Мы просто не можем такие шутки вмещать в Gravity Falls. We can't even, we had do you guys, I don't know if you remember this, but we made some shorts. We made a Dipper's Guide to like the Unknown shorts. Вы помните наши маленькие такие короткометражки? And we made a Mabel's Guide to like fashion and colors and stuff. And there were 6 Dipper's Guides, but only 5 Mabel's. It's because Disney made us cut one. Было 6 советов от Диппера и только 5 от Мейбл, потому что Дисней запретил нам один из них. I have never before said what that Mabel short was that got cut or why, but I'll tell you guys. Я никому раньше не рассказывал, что это за Мейбл. So the other shorts it was Mabel's Guide to color, fashion, dating, that kind of things. Ну да, то есть там были советы Мейбл по цветам, моде, свиданиям и подобному. And we had one idea that we actually didn't end up submitting called Mabel's Guide to Death. У нас еще была такая идея советы Мейбл для глухих. And it was going to be Mabel has a pet caterpillar that gets eaten immediately by a bird, and she teaches you in a minute how to cope with death. Да, у нее была такая ситуация, когда у Мейбл была ручная гусеница, которую съедает птица, и она пытается научить людей, как справиться с осознанием смерти. But I thought that was too depressing, so I didn't make it, and I said, let's instead do something called Mabel's Guide to Smiles. Мне показалось, что это что-то очень депрессивное, и я решила вместо этого сделать советы Мейбл про улыбки. And so we submitted our script, and Disney said Mabel's Guide to Smiles was way too offensive. И когда мы решили все-таки выпустить эти советы Мейбл об улыбках, Дисней сказал, что они оскорбительны для некоторых рас. Because it was about her going into a prison and trying to teach the inmates how to smile. I think we have to do a raffle now. Anyway, one day I might put the storyboards to Mabel's Guide to Smiles online, and you can see how screwy and weird it was. There's some kind of mystery wheel. Step right up, folks, to the mystery wheel. It's filled with worthless pieces of paper, but you can pretend they're money. What is this? Что это? Как каждые 2 часа мы разыгрываем призы, как вы помните. Переводить? Нет, не буду. Окей. И в этот раз приз вытащит Алекс Хирш. Grunkle Stan wants to take a ride in here. Does this open up? Я сказала, но... Can you open it? Or is it closed? Turn it with your hand. Can I put Grunkle Stan inside first? If you want. Grunkle Stan's going to say, oh my gosh, I'm going for a ride. Oh gosh, guys, I'm going to get dizzy. Просто так это делать, да. All right, here it goes. I'm going to spin this. I'm going to choose who wins the prize. Узнаем, кто победит. Here it comes. Oh my gosh, I've got such a bad headache. And I think he's dead, guys. I think we killed Grunkle Stan. Help me. All right. Do I choose just one? Yeah. Yes. All right. Here it comes. Here it comes, dude. The winner of the mystery prize. Победитель. Ladies and gentlemen, I hear silence.
676. Anybody? Anybody? Никто? Ни у кого нет? Haven't got a winner. We have a winner! Oh, what are the odds? Ladies and gentlemen, here he is, live from Gravity Falls, Zeus himself! What's up, Hambone? Boosh! What was that promise that you made? Why won't you tell We're about to find out what magnificent prize Zeus wins today. What has he got here? A lot of comic books. Yes! Ladies and gentlemen, your champion, your god, Zeus himself. Zeus! Oh, is that? I'm being told that we've run out of time and I can't talk anymore. I just wanted to say, you guys are amazing. Вы классные чуваки. I had such a good time coming out here, and I want to take one last picture with Я everyone. хочу сделать последнюю фотографию вас всех Let's на see. память. Where did I put my phone? 1 second. I'm gonna be, what is it? I'm signing stuff back there. Сейчас будет автограф-сессия. And tomorrow I will be doing a Q&A with the audience, and whatever 6 strange questions you have to ask, I'll do my best. И завтра будет сессия вопросов и ответов на 6 вопросов. Алекс ответит завтра. till the stars fall from the sky for you and I'm gonna love you till the heavens start the rain. And one more, if everyone, I'll shoot a video, if everyone could say, Друзья, еще раз поприветствуем Алекса Хирша. Скоро он окажется... say, Gravity Falls. 3, 2, 1. Gravity Falls. Woo! Thank you, everybody. Thanks for coming.